Fransa'da lise eğitimi ile alakalı sizlere bir görüşme yapacağız. Fransa'dan öğrenci programlarının yerleştirme ve işlemlerini yürüten kurum yetkilisi Volodia burada. Sorularınız olursa hem programla alakalı ve Fransa'daki eğitim hayatıyla alakalı sorularınızı yanıtlama noktasında yardımcı olacak. Ayrıca daha önce bu tecrübeyi yaşayan Elif bizlerle birlikte. 2018-19 eğitim yılında Fransa'da bir sene eğitim aldı kendisi. İsterseniz İngilizce noktasında Volodia İngilizce konuşacak. Çeviri noktasında ben kısmen yardımcı olacağım. Dilerseniz önce Volodia'ya sözü verebilirim. Yes, Volodia, you can start. Okay. So hello to everybody. Thank you for welcoming me in this webinar. I think you are all interested. You were all interested about what is our program and who we are, and about the high school program in France. So I'm going to explain you first what is the program and what are the advantages, and after I'm going to explain you who we are and how we work and the difference between all the programs. First, what is a high school program abroad? It's a program about spending a time in the host family most of the time, and having an exchange between host family culture with different people around the high school, with your teacher, and discovering a different program. You can do it from 2 months to 10 months. Some students also can graduate in France, but the graduation is for 2 years, so it's different objective. But the definition of a program is just like spending between 2 months and 10 months abroad, in this case in France, in the host family and in the local high school, to exchange and discover the culture through the host family, the high schools, and the friends you will meet at schools. Do you want to translate, Yunus? Yeah. Okay. Öncelikle kendini tanıtarak başladı. Fransa'daki eğitim konusu nasıl ilerliyor? Öncelikle Fransa'da bir hosta ile eşleştirmesinden sonra o bölgeye en yakın devlet okuluna kaydınız yapılıyor. Program genellikle 2 ile 10 ay arasında başvuru yapılabiliyor. Ama tabii 2 veya 3 ayın Milli Eğitim tarafından deklinin alınması Türkiye'de biraz zor olduğu için biz bu programları dönemlik veya yıllık olarak yapıyoruz. Yani bir dönem veya yıl boyunca eğitim alabilirsiniz. Birden fazla yılda tabii ki eğitiminize devam edebilirsiniz. Lisenin son 2 yılını Fransa'da okuduğunuz takdirde Fransız bakalorya sistemiyle Fransa'da mezun olabiliyorsunuz. Orada 2 aşamalı sınav vardır. 11 ve 12. sınıfın sonlarında üniversite sınavı alıyorsunuz. Yani bizdeki 2 aşamalı sınavı onlar tek yılda değil 2 yılda yapıyor gibi düşünebilirsiniz. Yes. So the second point is why doing this program, and what are the advantages to doing this kind of program. First of all, it's to master a language perfectly. I mean, with this kind of program, and Elif will tell you that, sometimes students arrive, most of the time they have level of around A2 or B1. Sometimes we have students with a lower level, but when they ending the program, from their experience, from all the things they have learned, the words, the grammar, the vocabulary and everything, generally when they left the program, they are fluently in the language. They have a perfect knowledge of the language, and most of the time they are ready to study at university or to graduate in France. So that's very important. That's also an opportunity to enrich your career in the future. I mean, after this kind of experience, you will have a knowledge of, good knowledge of the French language, and the French language is important. I'm going to explain after, but it's a plus when you will go to university, or when you will
try to work in a company, some companies will be very sensitive about that, about the fact that you know the language, but not only the language, to know also the culture, to know the people, their customs, how they live in the country. So that will help you to prepare your future. And also, when you have had the opportunity to get this experience, that's also open your mind more than before. I mean, when you have done this first experience, you will be ready to repeat this experience, I don't know, in somewhere else in the world, and to get more knowledge and more discovery, and that will help you to going faster on that, because you know what is the experience, and so you know how to dive into the new experience you will maybe set in the future. So many times we have seen some students, they have made the experience once, for example, in Ireland. Every year we have some students, they have already done the experience in other countries, and when they arrive in the country, they're going faster than the other students who they are their first experience, for example. So that's a good point. And why? Because you're going after this kind of experience, you will gain a lot of insurance in yourself. You will be more self-confident, and so that will help you, and that will make you ready for your next step in your life. I mean, like active life and working life. I mean, like ready to meet and to exchange and to work and to be more self-confident. It's very important, and that's the most important. Whatever the language, whatever the country, when you're doing this kind of experience, it's very important. It's this the main objective, I think. So if you want to translate. Öncelikle tabii ki eğitiminiz Fransızca oluyor. Programa katılmak için de belli bir seviyede Fransızca bilmek gerekiyor. Buna daha bir, yani söylemi yanlış olmazsa B1 olarak diyebiliriz istenen seviyeye. Fransızca seviyesini yeterli görmeyenler, yani başvurduğu dönemde program başlayana kadar işte takviye derslerle Fransızcasını geliştirebilir. Onun dışında tabii ki programın tek katkısı dil anlamında olmuyor. Bir kültürler arası bir etkileşime giriyorsunuz bu programa katıldığınız zaman. Fransız bir hostayla konakladığınız için zaten oradaki o kültürü çok yakından alma şansınız oluyor. Bir dünya vatandaşı olma yolunda farklı kültürleri tanıyarak bu uluslararası kültüre daha hızlı adapte olabiliyorsunuz. Hem okulda arkadaşlarınızla hem evde hostalinizle kısa sürede artık oranın bir bireyi gibi olmaya başlıyorsunuz. Elif, atladığım bir şey var mı? Yok. Tamam. Yes. You can continue, Volodia. Okay. I think the best moment to go, it's always the moment to go abroad and to get this kind of experience. But I think the best moment is high school. It's your age when you are like 15 years old. We can accept students from 14 years old until 17, 18. So that's the best moment, because after, especially in the world we're living now, more and more students going abroad for university, and especially from Turkey, there is very good partnership between Turkish universities, especially from Istanbul, especially on the program Erasmus. So I think the best moment is now, when you are under 18, to prepare in the best way, maybe an Erasmus exchange, or maybe going out of European Union, going in US or Asia, because now Asia is proposing more university experience now. So I think it's the good moment. It's now. If you have to do this kind of experience, it's now to prepare you for the university. The profile of the student, you don't have to be, you don't have to think that you must be a very good student with good marks to go in this kind of program. We accept, for example, from our side, we accept all students from all levels. The only thing is we need some students who have clear idea of what they want to do
and very open-minded and ready to work at the internationally. It's very important. So we won't consider the level of the student. We will consider mostly the level of the student to adapt himself, and mostly his motivation to go in the future. From my experience, I saw so many students. I saw many students with a low level at school, or not low, but intermediate. And some students, they used to have a very high level in mathematics and sciences and everything. And finally, they stay stuck in their country. And the others, they finally tried the experience, just getting abroad to discover something different. And now, after that, after this kind of experience, when they had to travel, they go to university abroad to another country, the best students wasn't necessarily the students who used to have the best marks. The best students were the students who get experience before, who used to have an exchange before, and they used to get more progress because they used to know how to adapt themselves to a different culture, to a different experience, to different people. And it's very, very important. So that's why I confirm and I maintain the best moment. It's now when you have between 14 to 18. So if you want to translate, or if Elif want to talk about her experience. Evet. Yani yaptıkları gözlem sonucunda birçok ülkeden ve Türkiye'den yurt dışı deneyim yaşayan öğrencilerin özellikle üniversite yıllarında bunu yaptığı görülüyor. Erasmus programıyla birlikte özellikle. Halbuki tabii bu üniversite yılında ilk defa yurt dışına çıkan birisi için adaptasyon süreci, farklı bir kültür zorlayıcı oluyor. Fakat bu tecrübeyi lise yıllarında 18 yaşından daha küçük bir dönemde yaptığınız zaman aslında üniversite yıllarıyla alakalı çok büyük bir tecrübe edinmiş oluyorsunuz. Hem farklı kültürlerine daha alışık bir halde oluyorsunuz ve üniversite yılında böyle bir tecrübe yaşadığınız zaman bu lise çağında yaptığınız bu tecrübe size çok büyük oranda yardımcı oluyor. Onun dışında bakıyorum notlarıma. Evet. Yes, Volodia. Okay. So now going to explain why the French destination. So the French destination, the French academic, the French school proposed quite high standards if we compare to most of the countries. We're in the top 10. So it's quite interesting. The model of the French schools are different than the others, and I think Elif can correct me if I do not say the truth, but that's the way. If we compare it to, for example, England, US, Canada, or most English-speaking countries, when you go in those countries to school, everything is in the school. I mean, you are in the school, you're living in the school, you're doing everything in the school, and finally you stay close in the school. French high school is totally different. So the experience you will have will be mostly with your host family, and the high school will be only for studying and exchanging with the teacher. After, if you want to do some social activities, if you want to do some music or sports, you have to go outside of the school. So the thing is, most of the students have to manage between three different life. I mean, the life at school, the life outside of the school with the friends, with the social activities, and the life with the host family. Totally different than English or American schools where everything stay in the school. And finally, this kind of model can be fine, but that do not give you the opportunity to open more than you can do. In the French high school, you have to be more independent. So you have to do all the things by yourself. So finally, at the end of this kind of experience, you will be more mature than other students, because you will have, if you want to do some sports, you have to go outside of the school, you have to get some information, you have to talk with different people. So you will reach more and more than staying all the school all the time. So, and if it's more or less, it's like that in France. Exactly, it's the same. And the first time that I was in France, I found that they are organizing little events to present the activities in the villages.
so that we can subscribe and go and practice sports or arts or any other things. So I also think that in Turkey we are more independent when it comes to socializing, like in France. So I didn't find it difficult to be social and do activities when I was in France. Yeah. Ve istersen bir de Türkçe'ye geç. Ha tabii. Ya şöyle ki, tabii bahsedildiği gibi Kanada'da, Amerika'da ve diğer ana dili İngilizce olan birçok ülkede birçok sportif ve sanatsal aktivitelerin çoğunluğu okulda yapılıyor. Ama bu Fransa'da böyle değil. Fransa'da daha bağımsız oluyor öğrenciler. Herhangi bir aktivite yapılmak istendiğinde okul dışında yapılması yaygın. Ama mesela ben gittiğimde benim bulunduğum bölgede okul dışında yapılabileceğimiz dans olur, müzik olur, spor olur. Bu tarz aktivitelerin düzenlendiği günler oluyordu. O bölgedeki, lisedeki öğrencilerin hepsi oraya gidip kayıt olabiliyordu. Bu şekilde hafta sonlarını değerlendirebiliyorlardı. Örnek olarak. Yes, Volodia. So just to explain about the French school system to understand why the French language is why to choose the French destination. Also, the French is a quite important language in the world. Of course, the most important and the most Volodia, can I share my presentation when you're speaking? If you, of course. Okay. So the French language is quite important. So of course the first speaking language in the world is the English, but the French is very important. I mean, like, for example, 128 millions of people are native French speakers, because we talk French in all the continents. We talk French in North America. There is some place in South America also we speak French. Most Africa speak French. You have most of the Europe people, they have the knowledge of French. So it's very important, and also it's very it's a language with a lot of influence, because the French is the official language for many institutions, for United Nations, for example, for international law. The FIFA is the official language for all those institutions. For example, a student who wants to study law or international law, want to be an international lawyer, or want to work internationally in international and big institution, they have to speak French. So it's quite important. Actually, the French is speaking in 54 countries. So the French, definitely, it will be a plus if you have the knowledge of French, and especially of the French culture, because the French culture gives a lot of inspiration to many countries. So if you want to explain, Yunus? Actually, I am showing the presentation. Yeah. Okay. So about the schools, the system in France. In France, we have two different kind of school. We have public and private schools. Most of the students coming with us are going in private schools most of the time. People have to understand that if we compare to other countries, for example, in Turkey, in France, you don't have a big difference between private and public schools. The teachers are coming exactly from the same system. They're coming all from the Ministry of Education. The program is exactly the same. The level is more or less the same. The only difference that most of the private schools are religious schools, but it's not compulsory to study religion, but you have the opportunity, if you want, in the school to study the Catholic religion or other religions. In public schools, you can't. So that's the most difference. So that's the main difference between the two schools. But most of the students will go in the private because the private schools sometimes give more options than the public schools.
About the courses, most of the students will study like geography, history, French. They will study mathematics, sciences like physics and chemistry, biology. They will do some sports and literature. So more or less, you will spend like 32 hours a week, more or less, depends on the options you will choose. And now with the school system, the student can choose between different skills, between sciences or economics or literature. And now the student can mix literature with sciences. Before we shouldn't be able to do that, but now you will be able to do that. So in function of your objectives, academic objectives, you can definitely choose different options. If, for example, you want to study more physics and on the side literature, you can. So, but we have to know that in advance. About the extra activities, as I explained before, in the high school, you don't have a lot of activities. You have some, but not that much. So if you want to do some music or doing some theater or want to do some football, you have to practice outside of the school, and we will be here to help you to practice your sports. So we were going also to choose the host family and the school and the city where you're going to study in function of your leisure activities. About the holidays, the rhythm of school, it's about like you will have school. Normally you have school full day for the Monday, the Tuesday. Wednesday morning you will have some class, Thursday and Friday, and after you have the weekend. During the weekend, you can do all the activities you want. You can stay with the host family, doing some activities with your friends and go out for different activities. And you will also have 4 times a year some vacation. Each vacation will be 2 weeks of vacation. So you will have 2 weeks of vacation during autumn. So most of the time it's during October, end of October, beginning of November. 2 weeks for Christmas. Winter, it's about February, March, end of February, beginning of March, and after in April, end of April, beginning of May. During those vacations, we can organize some, it's an option, but we can organize some activities for you, or you can go back to your country, to Turkey, to visit your parents or your relatives, and we can also help you for that. And you can also do some activities with your host families. Can I explain Volodia? Yeah, go for it. Şimdi Fransa eğitim sistemi Türkiye'den biraz farklı oluyor. Şöyle şu tabloya gelecek olursam, ekran görünüyor sanırım. Değil mi Elif? Evet, aynı böyle. Tamam. Şimdi Fransa'daki ortaöğretim bölümü 7 yıldan oluşmaktadır. Bunun 4 senesi ilk kademe olarak geçiyor. 3 senesi de ikinci kademe olarak geçiyor. İlk 4 senelik kısım aslında bizdeki ortaokul gibi. 5 sene. İlk 5 sene, son 3 sene. Toplam 8 sene. Yani bizdeki aslında 4 artı 4'ün 5 ila 3'e dönüştürülmüş şekli gibi düşünebilirsiniz. Son 3 yıllık bölümde yani bizdeki 9. sınıf orada bizdeki 10. sınıfa gidecek bir öğrenci orada sekonde dediğimiz öğrenim sınıfına denk geliyor. Bu sekonde, premier ve terminal olarak bitiyor. 3 senelik lise bölümü. Premier ve terminal yıllarının sonlarında mezun olmak isteyenler için bakalorya sınavları oluyor. Ayrıca sekonde yılı bittikten sonra premier'e geçen öğrenciler bu normalde önceki yıllarda alan seçimiydi. Şu tabloda yazılı bölümün altında göreceğiniz alan seçimleri yapılıyordu. Bu daha sonra yeni bir değişiklikle kombinasyon oluşturma şeklinde değiştirildi. Yani öğrenci mezun olması için gerekli kredileri tamamlayacak şekilde kendisine uygun ders kombinasyonu oluşturuyor. Örnek veriyorum, matematik 4 kredi, fen bilgisi 4 kredi, Fransız dili aldım, o da 2 kredi.
gibi bu şekilde işte 7, 8, 10 derslik kombinasyonlar oluşturabiliyor öğrenciler yeni sistemde. Elif bu sistemde okumadı tabii. Elif normal alan seçimi sisteminde okudu. Ve sekondeye gitmişti Elif. Zaten alan seçimi yapmamıştı. Ardından normalde devlet liseleri ve özel liseler var. Bu özel liseler Katolik okulları olarak geçiyor ama bunlar kurulurken Katolik okulları olarak kurulmuş. Daha sonra devlet eğitim müfredatında e, standart müfredatı uygulayan okullara dönüştürülmüş şekilde. Yani Katolik okuluna, özel okula giden bir öğrenci orada dini bir eğitim almıyor. Onu söyleyebilirim. Keza Elif de bir private school'a gitmişti. Benim okulum Katolik okulda ama ben eğitimi almamıştım. Evet, istersen o okul şablonundan biraz bahset. Tabii. Benim devlet okuluna giden arkadaşlarım da vardı başka exchanger'lar olarak. Herhangi bir şekilde lisede din eğitimi alınmıyor benim gözlemlediğim. Fakat opsiyonel olarak özel okullarda Katolik yani herhangi bir şekilde din eğitimi alınabilir. Ama benim okulumda bunu tercih eden de yoktu. Yani isim ve ideoloji olarak Katolik ama herhangi bir şekilde eğitimi etkileyen bir durum değil. Akademik eğitim. Yani genelde okulların isimleri o okulu kuran işte rahiplerin isimleri oluyor gibi. Ama okulun eğitim sisteminde herhangi bir zorlayıcı dini eğitim yok. Opsiyonel olarak bu dersleri alabilirsiniz tabii ki. Ama normal standart lise eğitiminizi alıyorsunuz. Doğru değil mi? Öyle. Evet, onun dışında bu dediğim gibi kombinasyona dönüştürüldü. Fransa'da not sistemi 20 üzerinden değerlendirilir. Biz burada öğrenciler giderken onlara her zaman notlarının en az 12 ve üzeri olmasını özellikle tavsiye ediyoruz. Ondan düşük notlar başarısız oluyor Fransa'da. Keza zaten bizim genelde giden öğrencilerimiz 15 üstü ortalamalarla Fransa'dan döndüler hep. O yönden de hep memnun kaldık. Yes, Volodia, you can continue. Okay, so when you decide to do the program, you finally will be in host family. That's one of the most important thing in the program. I mean, they are the person who you're going to learn most of the things with. Who are those host families? Most of our host families, and not most, the host families are volunteer host families. Those host families, we make a selection of them in function of their motivation. We keep our host families volunteer because we want them to be motivated by the exchange with you. I mean, it's very important because you have some host family, they work with paid host families, some host families doing this to get like something about 400 to 500 euro a month. And finally, they just do this to give a complement to their incomes and not considering the exchange and your personality and to help you to improve your experience. So that's why we work with volunteer host families. Who are those host families? Most of the host families, first of all, we are also sending some students, French students abroad, and we have some students traveling all year round with us for this kind of experience, for high school program, for short to long experience. I mean, like from 1 month to 10 months in different countries. And so we make most of our recruitment from those host families and host families who contacted us to travel and to send their kids by this program. So like this, we know they are quite sensitive about this quality of experience, and they will be more attentive. And so that's a good opportunity for us to recruit them. When they contact us, we just check their criminal background first. That's the first thing we will do, checking their criminal background. We're going to check
where they are living, if they are not living in the countryside very far from the school. But most of them, they're living in small cities around France, but with good connection. They're not living in a huge city as Paris or Lyon or Marseille, but they are living in middle-sized city in France, and where you will have all the cultural opportunities. You will have very good schools. The most important thing, they are safe places, not like if you go in Paris or Lyon or Marseille, they're not very safe. It's not very interesting to live in those cities because the cost of life is very expensive. People are very stressed. So it's not very interesting. You don't have a big exchange. But with the middle-sized cities in France, you will be in a safe environment. You will have the opportunity to do some activities. In France, we have a very good connection by train. So if you want to go in bigger cities for the week, for the weekend, to spend one day for doing some shopping or things like that, you will have the opportunity because there is very, very good connections. And so when we recruit our host families, the first thing we check is their criminal background and where they live, exactly to know if you will have the opportunity to enjoy your experience. After all those things, we have several interviews with the host family, with different people in the company, to exchange our experience with the host family, to check if we are ready to send some students there. And at the end, we're going to visit the host family to just double check how is the house, if everything is clean, if there is a good atmosphere, if you will have a proper room you will be in a good room in good conditions. So that's the process. And after that, we're going to send you all the details of the host family, and you can prepare your experience with the host family before your arrival. And you will have also around the host family a representative of our company to give you assistance if you need. I mean, at school, or if you need for bus pass or things like that. Most of the time, the host family here for that. But if you need some assistance from us, we will have a representative in the area. Most of the time, when you stay with the host family, normally you have to stay during the vacation with them. They're going to give you the breakfast. They're going to give you the dinner. You will have a lunch during the weekend, but during the school days, you will have to have lunch at school. In France, you cannot bring your lunch at school. It's not very common. It's not like in US or in North America. But most of the time, we encourage students to go to the cafeteria or to the canteen, because it's another opportunity to exchange with students directly and to see something else. Do you want to explain, Yunus? Yeah. Şimdi hostile yerleştirmeleri nasıl yapılıyor? Hostile'ler nasıl belirleniyor? Bununla alakalı bir açıklama yaptı kendisi. Şimdi öncelikle hostile belirlenmesi genelde referans yöntemiyle ilerliyor Fransa'da. Yani mevcut hostileler veya o bölgedeki koordinatör potansiyel hostileleri bölge yönetimine, işte yetkililere bildiriyor. Daha sonra bu evler ziyaret ediliyor. Bu evlerin koşullarına bakılıyor. Öğrenciye ait bir oda olacak mı? Yaşam alanı nasıl? Hostile ile işte görüşmeler, mülakatlar yapılıyor. Öğrenci ağırlamaya uygun mu? Hem psikolojik hem mental olarak. Bütün bunlar değerlendikten sonra aile açısından herhangi bir sorun görülmemişse o aile gönüllü hostile programına alınıyor. Burada hostile'lerin kesinlikle herhangi bir kazancı olmuyor arkadaşlar. Hostile'ler gönüllülük olarak bu kültürel etkileşimin bir parçası olmak istiyor. O yüzden biz buradan giden öğrencilerimize kesinlikle hostile'lerinizi bir otel olarak görmeyin diye özellikle telkinde bulunuyoruz. Lokasyon olarak genelde Fransa'nın böyle küçük kasabaları oluyor hostile'nin yaşadığı bölgeler. İşte bizden örnek vermek gerekirse işte Bursa gibi bir şehrin örnek vermek gerekirse Bursa gibi bir şehrin 10 bin 20 bin nüfuslu bir kasabası gibi düşünebilirsiniz bu bölgeleri.
çok fazla ben Paris'in göbeğinde olmak istiyorum gibi talepler pek gerçekçi olmuyor bu programda. Çünkü o bölgede hem okula ulaşım zor, hem öğrencinin güvenliği zor olabiliyor. O yüzden biraz daha orta ölçekli kasabalarda bu yerleştirmeler yapılıyor. Fransa genelinde tren hattı, tren rayları oldukça gelişmiştir. Aile şehirler arası yolculuk yapmak isteyen kişiler trenleri kullanarak çok rahat bir şekilde şehir değiştirebiliyor. Zaten istatistiklere göre Fransa'da tren kullanımı uçak kullanımından daha fazla. Fransa'da demin değinmeyi unuttuğum bir noktayı daha söyleyeyim. Fransa'da eğitim 3 dönemdir. Yani bizde 2 dönem, Fransa'da 3 dönem oluyor. Öğrenci yılını bitirdiğinde 3 tane dönem raporu oluyor. Her dönem için ayrı final raporları verilir kendisine. Bu tatillerin biri Kasım sonunda oluyor, biri yılbaşından sonra oluyor ve bir de Mart tatili oluyor. Okullar bizdeki gibi Eylül ayında başlıyor. Haziran'ın ortası ile sonu arasında bitmiş oluyor. Bu tatiller esnasında öğrenciler hostellerde kalabilir, ülkelerine gidebilirler. Bazı durumlarda hostayla bir tatil planı yapıyor ve öğrenciye de bizimle gelir misin şeklinde sorabiliyorlar. Yani öğrenci host ailesiyle de herhangi bir ülkeye veya şehre tatile gidebiliyor. Bizim işte Kuzey Afrika'ya giden öğrencilerimiz oldu host ailesiyle Fransa'dan. İsviçre'ye giden bazı öğrencilerimiz oldu. İngiltere'ye giden öğrencilerimiz oldu. Bu şekilde tatil dönemlerinde organizasyonlar yapılabiliyor. Ya da okul gezileri de olabiliyor. Okul gezileri de olabiliyor. Yahut Türkiye'deki aileniz sizi ziyaret etmek isteyebiliyor. İşte Fransa'da buluşup oraları gezebiliyorsunuz. Bunun gibi şeyler olabiliyor. Elif sen ne yaptın tatillerde? İstersen biraz onlardan Ben tatillerimden bir tanesinde Türkiye'ye dönmüştüm. Sadece bir kere döndüm. Onun da yarısında, tatilin yarısını Türkiye'de, Noel dönemini Fransa'daki host ailemle geçirmiştim. Onun dışında bir tane tatilimizde sınıfımla birlikte İngiltere'ye gitmiştik. Başka... İlk tatilimde host kardeşimle birlikte evdeydim. Herhangi bir şey yapmamıştım. Civardaki şehirlere vesaire gitmiştik. Ben böyle geçirdim. Bir kere dönmüştüm yani Türkiye'ye. Anladım. Senin şehirler arası seyahatlerin nasıl geçti Fransa'da? Sen de Benim çünkü çok oldu. Paris'e falan gitmiştin hatırlıyorum. Evet, çok oldu. Çünkü benim İngiltere vizem yoktu gittiğimde. Ve okulum İngiltere gezisi düzenlediğinde vize almak için Paris'e gitmem gerekti. Babam gelmişti. Birlikte Paris'e gitmiştik. Vize görüşmesini yapmıştık. Onun dışında ben Montauban de Bretagne diye bir yerdeydim çok uzun bir süre boyunca. Yani bütün exchange yılımın 3/4'ü. Orası Rennes dediğimiz şehre, yani tam en kuzeybatıdaki şehre böyle 20 kilometre mesafede bir yer ve sık sık otobüs ve tren imkanım vardı. Şehre inebiliyordum alışveriş yapmak ya da herhangi bir ihtiyacımı karşılamak için. Onun dışında da son birkaç ayımı Angoulême'de geçirmiştim. Angoulême de kesinlikle aynı şekildeydi. Yani ulaşım açısından hiçbir zorluk çekildiğini düşünmüyorum. Tren her yerde, en küçük nüfuslu yerlerde bile var. Evet. Yes, Volodia. Yes. When we have prepared everything, of course, we're going to give you all the documents for the visa. So we have a good relationship with the French embassies. Normally, to get a visa, it's about like 1.5 months or 2 months, but with us, it can take like 3 weeks, 4 weeks maximum. So we're going to send all the documents. Now from next year, we're going to have an easier process because before we used to have to send you all the original documents. So now we can do everything online. So that will be really? It's good. Yeah. They have confirmed that, so it's a good news. So and we have a good relationship with them. So that's a good point. So as soon as you will have the visa and everything, you're going to set your plane ticket. We usually ask to all students to arrive at the same date.
Usually we ask to all students to arrive the last week of August. So we all go to the airport directly in Paris. So all students have to arrive in Paris. We welcome all of you the same day in Paris. And you're going to start with an orientation in Paris. So you're going to spend like 4 or 5 days with us. We're going to explain you all the things about the program, all as you have to behave in the program. We're going to explain you the French culture, so the thing that you can do in France and the things you cannot do. I mean, the things that are polite or not. So because we have different culture. So we're going to explain all those things, and also we're going to talk with you individually to double check if everything is fine with your registration form, with all the information that we have. For example, to set maybe some stuff about your diet. For example, if you have a specific diet, it's not a problem, but we need to know in advance. So we're going to double check all those points. Also about your level of French, about your level of study, if the class where you will go will correspond to what you're expecting. If finally not, because something didn't work during the registration, we're going to adapt or to talk with you how we can adapt it, or how to manage it during the first trimester to help you to increase and to go to the next level if you need. We're going also to check what kind of leisure activity you want to practice to help you to manage this. And after that, we're going to spend a full day in Paris about discovering the French gastronomy, to discover the Louvre Museum, to discover Paris in general. And after, you're going to take the train to transfer. You're going to do the transfer between Paris and your host family by small groups directly to your host families, and the host family will going to wait for you at the train station, and your program will start from that point. After that, we're going to be in contact directly with you, or the local organizer will be with you to double check if your integration in the host family was made properly, if you have a good exchange with your host family, if you have some difficulties to communicate with them, and if you have something to say, if something is wrong, you have to say it directly, and so like this we can figure out with that. If the communication is not good enough with the host family, and that do not work, because sometimes cannot work, we are human persons, so sometimes we don't know why, but it do not work. We're going to help you and to find a new host family and replace to another host family. But we will give you a direct assistance. And after that, we're going also to be in contact discreetly. We're not going to say you, but we are discreetly in contact with the high school and with the teachers to double check if everything is going fine. And regularly we're going to make a point with you by WhatsApp or physically talking with you directly. And more you will go in the program if everything is going fine. We're going to let you doing and enjoy your program by yourself, but we will be here 24 hours a day and 7 days a week in case of emergency, or if there is anything you want to talk about, or if you have some different projects during the year, or traveling, or doing something in particular, taking some extra courses, French classes or music classes or whatever, we will be here to help you. So that's it. That's very important. Thank you. Şimdi ilk kısımda vizeyle alakalı kısma değindi. Fransa'da exchange programa katılan öğrenciler bazen sorular geliyor. Schengen vizem var. Fransa'ya giderken vize almasam olur mu gibi. Schengen vizeyle 6 aydan uzun eğitim alamıyorsunuz. Programa giderken D tipi Fransa ulusal vizesi alınıyor eğitim için. Vize esnasında tabii bu direkt konsolosluk üzerinden yapıldığı için vize noktasında bizler zaten
dosyanızın hazırlanması noktasında yardımcı oluyoruz. Fransa'dan gelen kabul evraklarıyla birlikte dosyanız hazır hale getirip Fransız konsolosluğu üzerinden randevu oluşturulduktan sonra vize başvurunuz yapılıyor. Direkt konsolosluğa yapıldığı için başvuru çok fazla zaman almıyor. Yani genelde bir hafta içerisinde sonuçlanıyor vize işlemi. Diğer konu bir soru da gelmişti. Onunla alakalı da buna değinmiş olayım. Aile değişikliği. Öğrenci host ailesiyle iyi iletişime giremeyebilir. Bir kan uyuşmazlığı olmuş olabilir. Anlaşamıyor olabilirler. Tabii bu yani hatanın kimde olup olmadığı önemli değil. Bu tip durumlarda öğrenciler Fransa'daki koordinatörlerine yahut bize ulaşıp böyle şikayetleri olduğunu, bununla alakalı destek talebinde bulunabilir. Bu noktada tabii ki öncelikli çözüm tercihi konuşarak bir şeyleri değişikliğe gitmeden bir şeylerin çözülmesi yolunda olur. Genelde öğrenci ve host aileyle sorunlar tartışılır. Eğer her iki tarafta anlaşma ve uzlaşma noktasına gittiyse devamları öngörülür. Fakat bu olmuyorsa, yani öğrenci ve host aile iletişimi düzelmiyorsa ilişkileri, aile değişikliği yapılabiliyor. O sorunun cevabı olarak da bunu söylemiş olayım. Ve aile değişikliklerinde de ilk öncelikli olarak okul değişikliği yapılmadan yine aynı bölgedeki farklı bir aileye transferi deneniyor. Mümkün mertebe. Uygun aile olmadığı takdirde o bölgede aynı anda okul değişikliği de yapılabilir. Diğer bir konu oryantasyon. Normal şartlarda biz öğrenciler gitmeden onları 3 günlük bir kampta oryantasyon seminerlerini alıyoruz. Tabii pandemi nedeniyle bu sene nasıl ne şartlarda yapılacağı henüz kesinleşmedi fakat normal şartlarda önceki yıllarda bunu Antalya'da yapıyorduk. 3 günlük bir oryantasyon kampıyla öğrenci programı hazırlıyoruz. Daha sonradan öğrenci Fransa'ya vardığında biz genelde o yıl Fransa'ya gidecek bütün öğrencilerin aynı uçak ile Fransa'ya gitmelerini planlıyoruz. Hem öğrenciler birbirine yolda eşlik ediyor hem de transferleri birlikte olup doğrudan birlikte oryantasyona katılabiliyorlar. Paris'te 3 günlük oryantasyon Elif'in gittiği yılda ben de katılmıştım. Gayet güzel geçiyor. İlk gittiğinizde Fransa'daki yetkililer tarafından havalimanında karşılanıyorsunuz. Daha sonra toplu bir şekilde otobüslerle Fransa'nın biraz güneyinde Dundalk diye bir bölgede geçici hostelleriniz oluyor. Bu 3 gece için. İlk gün yol yorgunu olduğunuz için doğrudan hostellerinizle tanışıp bir toplama noktası oluyor bu 3 gün boyunca. O toplanma noktasının hostellerinizle tanışıp ilk gün yol yorgunluğunun etkisiyle evlerine dağılıyor herkes. O gün dinlendikten sonra ertesi gün bir okulda buluşuluyor. O okulda öğrenciler bir Fransızca genel seviye tespit sınavına alınıyor. Öğrencilerle birebir mülakatlar yapılıyor o programda. Programdan beklentileri, hobileri, neler yaptığı vesaire sohbet havasında. Burada sınavlar veya mülakatlar geçme kalma havasında olmuyor kesinlikle. Zaten siz oraya gittiğinizde programa kabul edilmiş bir öğrenci olarak gidiyorsunuz. Sadece öğrencilerin beklentilerinin daha iyi anlaşılması için bu şekilde görüşmeler yapılıyor. Oryantasyonun bir sonraki gününde bir Paris turu yapılıyor grupla birlikte. Bu arada bu oryantasyonda birçok ülkeden farklı öğrenciler de oluyor. Yani Brezilya'dan, Slovakya'dan, İngiltere'den, Almanya'dan birçok ülkeden öğrenciler oluyor sizinle birlikte. Bu öğrencilerin bazılarıyla aynı okula gitme durumu olabiliyor. Orada çünkü öğrenciler gidecekleri okulları da birbirlerine söyleyince haliyle okul arkadaşıyla erken bir tanışıklık da olmuş olabiliyor o program esnasında. İkinci günde Paris'te bir gezi turu yapılıyor. İşte Louvre Müzesi, Eyfel Kulesi, Paris'in birçok turistik yerlerini ziyarette bulunuyor. Onun dışında o günün ardından öğrenciler yine geçici hostellerine döndükten sonra oryantasyonun bitiminden sonraki sabah tren istasyonlarından yolcu edilip esas şehirlerine ve hostellerine gidiyorlar. Gittikleri tren istasyonlarının hostellerleri tarafından karşılanıyorlar ve birkaç gün içinde de okulları başlayınca
zaten programları başlamış oluyor. Elif, senin anlatacağın bir detay var mı bu süreçte? Ben de şimdi tabii Fransa çok büyük bir ülke olduğu için sık sık Paris görme imkanı da olmayabiliyor yıl içinde. Hem dersler, hem güvenlik, hem program kuralları. O yüzden hani programımız başlamadan biz kendi host ailelerimize yerleştirilmeden önce 3 gün Paris'i görmek çok güzel oluyor. Bir de orada tanıştığımız arkadaşlarımızla da kalıcı bir arkadaşlık kurulabiliyor. Ben Paris oryantasyonunda tanıştığım Brezilya'dan birkaç arkadaşımla hala görüşüyorum. Çok yakın bir yere yerleştirilmiştik. Sene içinde de buluşabilmiştik. O bir güzel oluyor. Böyle kendimize yakın bir yerde yaşayan, kendi yaşıtımız insanlarla tanışmak rahatlatıyor biraz. So I continue. Sorularda fiyatlar hakkında sorular sorulmuş. Bununla alakalı arkadaşlar yine Instagram sayfasından DM yoluyla bizlere iletişim kurursanız diğer bu detaylarla ilgili arkadaşlarımız size yardımcı olsun. Evet. Yes, Volodia. Okay. So I think we have explained most of the things about the program. Now I'm going to explain. Maybe I should start with that. I'm going to explain who we are exactly and why we're doing this kind of program. First of all, we're a family company. So I'm leading this program for more than 12 years now. Like, I'm running this program from 2006. Before I used to do it in Spain. So I have starting to have a good experience and good knowledge of the program. I mean, in general, I'm also in charge now of most of the program for the French students we're sending abroad. We're sending students to Australia, we're sending students to US, to Canada, to England, Ireland, Scotland, Spain, now Portugal. Now we're going to send also students in Malaysia. So we're sending a lot of students abroad. So we have a good knowledge of the experience. So we know how it works in France. This is my specialty. I mean, that's my main program actually, because I have designed everything. I'm working, it's my baby. I've worked on that for many years, but I know how it works the program abroad. So I'm quite open, quite open-minded on most of the programs and most of the cultures. So I think it's very important to do the program in the two ways, because that helps me to understand international students, because you all have a different culture, different way to do, the way to think or interpret the things. So it's very important for us to have this knowledge and this experience, because that help us to understand you when you're coming in France and to help you in the best way. So that's the first point. Our company is a company, we have about I will say 30 persons working in all the programs. Most of the people, most of the people have more and more experience a year. We have people having more than 30 years of experience. The company exists for more than 50 years. So we are quite well known in France for that. We have a close relationship with the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Education. We also the founders of Quality Commitment. That is the most important in France. So people understand us and they listen us. So when we have when we have to solve a problem for you or to find a solution with the school, so that helps a lot. So that's very important for us. Also having a team like that helps us to have service 7 days a week and 24 hours. So it's very important. And we also give a lot of guarantees because we're also a travel agency. It's not the case of many institutions in France. There is not a lot. We are recognized by the French government, so it's also a very interesting point.
and we always try to adapt in the best way ourselves. So that's the main point. I mean, it's not a huge international company. We're a French company. We work in France. It's a family business. Most of the people we work with them for many years. Most of the people have more than 12 years of experience. So it's very important because you can find many institutions in France. They are registered as a different companies, very small companies. They are not recognized as companies, they are recognized as association. They do not have any relationship with the government. They do not have any relationship with institutions in France. And with this kind of program, it's very important, very important. And especially we have seen it during this crazy period we have just all passed with the COVID. For example, I have many during the crisis. I had many students. They have contacted me because they were traveling with other companies, and finally they contacted us because we were in contact directly with the government and with the official French institution. And so we give them a lot of assistance finally to help them to get back in their country, because the other small institution didn't have this kind of contact, and financially they didn't have the approbation of many French institutions. So now they are just closed, and we are still here. And actually we still have some students, and we give them maximum assistance at the moment in France to get their online courses, to get, for example, the official results at the end of the year, even if they don't have any marks, because it's like that with this situation. But we're going finally to give them some apostille results, I mean official results approved by the government, so that will help them to do not lose their year. Not all the institutions doing this. So it's very important. Of course, this kind of institution, as I said always, it's a little bit more expensive than the others, but you have to consider all the security you will have. You will be covered by our international insurance for about, you have to consider all the repatriation in case of problems. For example, what just happened is the best example. I mean, we give all the assistance. Every day I'm working with the students actually to make sure they have their online courses. They're going to have their graduation at the end of the year for the students who's having or trying to get their graduation. One thing that's, nothing is stupid. Some people do not think about that. But for example, I have some students, they don't know if they will be able to go back in their country because the borders in their countries are closed. But we are here to find and to give assistance to make sure they will stay in a good host family after the end of the program, and organizing all the things in the best way. I have some students, they finally will have the opportunity to go in Spain because they have some family in Spain. We're organizing all the documents, all the papers, and make sure they will have the appropriate transfer between Spain and their host family at the end of the program, because their border is going to open at the end of July, and the program will end at the end of June. So what they're going to do during these months, we're going to find a solution. And it's very important to consider all those things, because we have realized with the COVID that everything can happen, and it's always good to have good assistance in this kind of situation. And it's important to choose the good organization. So I insist on that. It's very important. So Yunus is going to translate that. Yeah, maybe something I can translate. We have different programs. So we are working on the program. So we're going to send you soon the information about all the details in the program. But the program is host family. We're going to provide you the follow-up. We're going to provide all the assistance you will need. It's a lot of work to find all those things. So you will have to prepare the program and to give the best description of yourself you can, making some small videos, presentation, because the best presentation of yourself we will have, faster we will find the host family, and the best host family we will find for you. So it's very important that. So Yunus, please. Yeah. A lot of information to translate.
Şimdi bir kısımda devlet tarafından onaylı final raporlarından bahsetti. Bu şu işe yarıyor. Kanada, Fransa'da 3 dönem okuduğumuz için 3 ayrı final raporumuz oluyor. Denklik işlemlerinin de bir cevabı bu oluyor bir yandan. Türkiye'ye döndüğümde bir üst sınıftan nasıl devam edeceğim? Şimdi bunlar tabii Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı programlar olduğu için denklik yönetmeliği çerçevesinde öğrenci bu programlara katılıyor. Öğrenci yurt dışına gittiği zaman döndüğünde ıslak imzalı orijinal not dökümlerini Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Şube Müdürlüğü'ne götürdüğü zaman denklik başvurusu alınıyor öğrencinin. Kendisine bir form veriliyor. Pasaport giriş çıkış bölümleri veriliyor Milli Eğitim'e. Daha sonradan öğrencinin o yılın denkliği veriliyor öğrenciye. Yani örnek vermek gerekirse öğrenci 10. sınıfı yurt dışında okudu ve Milli Eğitim tarafından 10. sınıf yurt dışında okuduğu onaylanmıştır. Bu belgeyi aldıktan sonra e-okulda dondurulmuş hale getirilen kaydınız aktif hale getiriliyor. Haliyle siz gitmeden önce kaydını dondurduğunuz Türkiye'deki okulunuzdaki durumunuzu aktif hale getirip bir üst sınıfta eğitiminize devam edebiliyorsunuz. Denklik konusu bu şekilde. Elif, senin de denkliğin alınmıştı. Tabii ben hiç zorlanmamıştım. Çünkü şöyle oluyor. Dediğiniz gibi yani 3 tane bizim gibi semester değil, orada trimester sistemi var. Her dönemin sonunda host ailenizin adresine zarf içinde karnemiz geliyordu. Islak imzalı ve kaşeli, yani bahsettiğiniz gibi. O zarflar saklanıyor ve sene sonunda Denklik Şube Müdürlüğü'ne pasaport giriş çıkışı ve o zarflarla gidildiğinde yaklaşık 1,5-2 hafta içinde sonuçlanmıştı. Benim okula kaydım da çok kolay olmuştu. Ben burada zaten Fransız okulunda okuyordum. Yani hemen kabul etmişlerdi. Çünkü önemli olan orada yani kredisi yüksek olan derslerden kalmamış olmak, okula çok fazla bir devamsızlık yapmamış olmak. Onun dışında çok kolay sonuçlanıyor. Yani çünkü Milli Eğitim'de bir komisyon kuruluyor ve bu komisyonun öğrencinin dosyasına baktığı zamanki değerlendirilmesi öğrenci yurt dışından kazanımla mı dönmüş şeklinde oluyor. Bazen sorular geliyor, işte matematiğim şöyle, işte matematikten şu notu aldım, denklik alabilir miyim? Bu böyle siyahla beyaz gibi değil yani. Bunun yorumunu evet veya hayır diye yapmak pek mümkün değil. Dediğim gibi komisyon öğrenci yurt dışından kazanımla mı döndü şeklinde bakıyor dosyaya. Çok sayıda öğrenci gitti geldi, denklik alamadım diyen ben pek görmedim açıkçası. Zaten belli bir amaçlar çerçevesinde orada hayatınızı sürdüğünüz takdirde denklik alamama gibi bir durumunuzda pek olma ihtimali zayıf. Evet Elif. Kesinlikle. Bir de şöyle bir durum var. Mesela biz Türkiye'de dönem başı 3 yazılı ya da 2 yazılı oluyoruz okuldan okula değişecek şekilde. Fransa'da bu böyle değil. Çok fazla not veriliyor. Yani yaklaşık olarak her konunun bitiminde daha küçük çaplı sınavlar oluyor. Her öğretmenin kendi sınıfına uyguladığı. Yani düşük ya da diğerlerine göre daha başarısız bir notumuz olduğunda onu toparlamak çok kolay oluyordu. Ve genel olarak yani yabancı öğrencilere de oradaki öğretmenler çok tolerans gösteriyorlar. Yardımcı da oluyorlar. Yani ben denklik konusunda bu yüzden sıkıntı yaşanacağını çok düşünmüyorum. Yani not sisteminde küçük yüzdelerin toplanmasıyla bir notun oluşuyor. Doğru değil mi? Doğru. Birden yani 3 tane büyük sınavdansa belki 13, belki 23 tane sınav olmuşumdur ben sene içinde. Ve sınavın küçüklüğünden büyüklüğüne göre kat sayısı değişiyordu. Okulun bizdeki e-okul gibi her okulun kendine özel bir not sistemi var, dijital. Oradan ortalama kontrol edilebiliyordu. Ama dediğim gibi benim de düşük notlarım olmuştu. Toparlamak çok kolay. Çünkü birçok not alıyoruz. 3 tane sınava bağlı değil. Program boyunca sizlerle birinci derecede ilgili olan lokal koordinatörleriniz oluyor. Bu lokal koordinatörleriniz hem okulla alakalı hem hostayla ile alakalı sizlerin taleplerini, isteklerini, varsa şikayetlerinizi her zaman dikkate alarak dinliyor bu insanlar.
Bunlar genelde o bölgede yaşayan ve hostaller tarafından tanınan insanlar oluyor. Zaten hostalle yerleştirmeniz de bu kişiler vasıtasıyla yapılıyor. Program öncesinde çünkü oldukça uzun bir application form dolduruyor bütün öğrenciler. Evet. Bütün özelliklerini, işte host aileye mektup, öğrencinin doğal ailesinin host aileye mektubu, fotoğraflar, transkriptler, bir sürü sorular vesaire. Bunların hepsinin sorulmasının sebebi öğrenciye en iyi host aile eşleştirmesini yaptırmak için. Çünkü host aileler öğrenciyle alakalı bir doneye ihtiyaç duyduğu zaman bu başvuru formları kullanıyor. Host aile öğrencinin dosyasını incelediği zaman onunla alakalı aslında birçok fikir ediniyor ve uyup uymama noktasında olur veya olmaz şeklinde yanıt veriyor. Türk öğrenciler genelde host ailelerle iyi geçiniyor. Gözlemlerimiz o yönde şu ana kadar. Tabii Fransız kültürüyle Türk kültürü biraz farklı olduğu için aslında bir yandan da Türk öğrenciyi Fransız bir aileyle eşleştirmek zor olabiliyor. Çünkü aileler o kültürel birlikteliği yakalayamama konusunda çekinceleri oluyor. Bu onlarla alakalı değil, öğrencinin onlarda rahat edemeyeceği kuşkusuyla olabiliyor. Ama tabii bizim bilen öğrencilerimiz o süreyi çabuk atlattığı için ailelerin de aslında böyle bir endişesinin yersiz olduğu daha sonra da anlaşılıyor diyebilirim. Onun dışında 7/24 acil durumlarla alakalı yine Fransa'daki yetkililere ulaşabiliyorsunuz. Yani biz buradan öğrenciyi Fransa'ya gönderiyoruz ama öğrenciyi de orada herhangi bir yalnız bırakma durumu olmuyor. Öğrenci orada yıl içinde devamlı takip halinde oluyor. Keza biz de buradan Türkiye'den doğal aileleri belli periyodik aralıklarla arayarak durumlarını soruyoruz. Raporlar geldiğinde, öğrenciyle alakalı bir değerlendirme geldiğinde bunu veliyle paylaşıp bir değerlendirme yapıyoruz. Sene içinde öğrenci dönene kadar, hatta denkliğini alıp okuluna kaydını yenileyene kadar bizim konuyla alakalı operasyonel anlamda takiplerimiz sürekli devam ediyor. Onu söyleyebilirim. Elif, senin eklemek istediğin bir şey var mı bu kısımda? Benim için bir de oradaki okulumdaki yaptığım aktiviteler, öğretmenlerimin bana bakış açısı çok beni sene içinde güzel geçirmemi sağlamıştı. Hani dersler haricinde İngiltere'ye gitmem, bir kere de konferans yapmıştım, Birleşmiş Milletler Konferansı. Hani çok eğlenceliydi benim için. Yani Türkiye'de yaptığım birçok aktiviteyi Fransa'da da devam ettirebildim. Ve ne zaman bir izin almam gerekse ya da herhangi bir yardıma ihtiyacım olsa bana çok yakın olduğu için lokal koordinatörüm ilk onunla iletişime geçiyordum ben. Ama hiçbir zaman zorluk yaşamamıştım. Bütün sorularımı anında çözüm bulabilmiştim. O yüzden yani orada kendimi hiç de yalnız hissetmedim. Güzeldi benim için. Volodia, anything else? I just wanted to thank you all about welcoming me on this webinar. And just good luck for everything, for your studies, and just think about it. And if you have any questions, just please feel to contact me. And I was happy also to see Elif again. I hope so. Bir not olarak Covid durumundan bahsedeyim Fransa ile alakalı. Burada hani sık sorulan bir soru olabilir çünkü. Veya insanların aklında bu yer edinebilir. Fransa'da Türkiye ile benzer ilerledi bu süreçte. Okullar vakaların artması döneminde okullar dönem için tatil edildi. Daha sonra tabii vaka sayısı düşmeye başlayınca Fransa'da okullar kademeli olarak açıldı bu dönem. Yani bizde açılmadı ama Fransa'da kademeli olarak okullar kısmen açıldı. İşte bir grup bazı günler öğrencilerin bir grubu yani daha az kişiyle temas edecek şekilde okullar kademeli olarak açıldı. Şu an Eylül 2020 için okulların açılması öngörülüyor. Yani herhangi bir muazzam bir ikinci dalga gelmediği müddetçe planlanan şekilde eğitimin başlaması öngörülüyor. Haliyle başvurmak isteyen arkadaşlarımız olursa önümüzdeki sene içinde tabii bu dokümantasyon süreci de olduğu için bunu çok hızlı şekilde bu işlemlere başlamak gerekir.
Onun dışında herhangi bir özel sorunuz olursa bizim iletişim adreslerimizden, Instagram sayfamızdan veyahut WhatsApp hattımızdan sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Volodia? Yes. If you have some questions, just please free to transfer to Yunus, to Mr. Emre, and he will transfer me, or he will answer you directly. And maybe I hope I will have the opportunity to travel to Istanbul soon to maybe meet some students more closely, to prepare and to make orientation as we do every year. Because it's always a pleasure for me to meet the students before and to discuss with them, and also because I love Istanbul. Thank you. Maybe hope so. You'll come here again. Yeah, I have to do my own kefta now, so. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Thank you so much, Volodia, for your participation.